This podcast is sponsored by GSK. Learn more at gskpro.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا مستمعينا الكرام في ReviveFM Podcast. هنا نسلط الضوء على أهم المواضيع التي تهمنا في طب الأسرة، نناقش ونتبحر بين علومها سويا. معكم مقدم الحلقة عبدالعزيز الزغيبي. في عالم متسارع ومليء بالضغوط والتوترات، تعتبر مشاكل النوم من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثير من المرضى. تأتينا هذه المشاكل بأشكال مختلفة وتنعكس بشكل سلبي على حياة المريض وأدائه اليومي. تتنوع من حيث أنواعها وأسبابها. سنتعرف على هذا الموضوع أكثر في هذه الحلقة. بداية أحب أرحب بضيوف الكرام في الاستديو. ممكن نبدأ بالدكتور عيسى، لو تعرفنا باسمك. حياك الله يا دكتور. معكم دكتور عيسى البشر. I am an American board certified in family medicine as well as sleep medicine, working as a consultant at John Hopkins Aramco Healthcare. ما شاء الله تبارك الله، منورنا دكتور عيسى. حياك الله يا دكتور. الله يحييك يا رب. دكتور عزام. حياك الله يا دكتور عبدالعزيز، يا هلا وسهلا. أرحب فيك والسادة المستمعين. معكم الدكتور عزام القريني، أنا طبيب مقيم في مستشفى جون هوبكنز في طب الأسرة. ما شاء الله منورنا دكتور عزام. الله يحييك يرضى عليك. دكتور محمد. حياكم الله جميعا. معاكم دكتور محمد العتيبي، فاميلي ميديسن ريزيدنت في جونز هوبكنز أرامكو. ما شاء الله منورنا كذلك دكتور محمد. بداية دكتور عيسى، بما أنك متخصص بطب النوم وموضوعنا اليوم عن طب النوم، ماذا تعرف طب النوم؟ So sleep medicine is actually a subspecialty that focuses on disorders that occur during sleep. And since sleep makes on average about 1/3 of our day, sleep disorders are very important because they will have a negative impact on the remaining 2/3 of the day. According to the International Classification of Sleep Disorders, which is the most widely used classification system for sleep disorders, there are 7 major categories for sleep disorders. So we have insomnia, sleep-related breathing disorders, most commonly is obstructive sleep apnea, central disorders of hypersomnia such as narcolepsy, circadian rhythm sleep-wake disorders like delayed sleep phase disorder, parasomnias, such as sleepwalking and sexosomnia, and finally we have sleep-related movement disorders like restless leg syndrome. Today we're going to discuss 2 conditions that we commonly encounter as family physicians in the clinic, and to tackle these problems we will start with a case. So Dr. Azam, can you please start with the case that you have? Sure. A 48-year-old man comes to your office with his wife. His wife tells you that he is constantly snoring and she has put up with all she can. This has been going on for a number of years, but it has been getting worse lately. His wife also tells you that sometimes he even stops breathing during the night. When you ask the patient directly, he says, "Well, I may snore a bit, but I think my wife exaggerating." You somehow doubt this statement. There is a history of sleepiness during the day. He has fallen asleep at his desk at work. On examination, the patient weighed 140 kilograms. His blood pressure is 200/105. Head, ears, eyes, nose, and throat examination show buggy nasal mucosa, but a normal pharynx. A grade 3/6 systolic murmurs present along the left sternal edge. You believe that there is elevated jugular venous pressure when he lies at 45 degrees angle. Chest is normal to auscultation and percussion. His abdomen is obese and his extremities without edema. Thank you, Dr. Azam. So what do you think is going on with this patient?
I think that he has an obstructive sleep apnea. So, what is obstructive sleep apnea? Well, obstructive sleep apnea is a sleep disorder characterized by cessation or significant decrease in airflow during sleep, and the presence of breathing effort caused by repetitive collapse of the upper airway during sleep. Thank you, Dr. Azam. So, the reason why we call this obstructive sleep apnea is to differentiate it from other disorders like central sleep apnea. So, obstructive sleep apnea, there's an effort, but there's an effort to breathe, but the upper airway is collapsing. Whereas in central sleep apnea, the brain is not sending signals for the body to make the effort to breathe. So this is why we have obstructive and central sleep apnea. How common is sleep apnea, Dr. Azam? Okay, it's the most common type of sleep disorder breathing. Recent data demonstrate that the estimated prevalence of moderate to severe obstructive sleep apnea ranges from 10 to 17% in the middle age and elderly men. طيب دكتور عزام, how common sleep apnea in Saudi Arabia? In Saudi Arabia, it's estimated that overall prevalence is 8.5. This study conducted by King Saud University published in 2017. عدد كبير صراحة. مرة. Thank you, Dr. Azam and Dr. Abdulaziz. Dr. Mohamed, what are the risk factors that for sleep apnea that were mentioned in this case? سؤال جميل, يعطيك العافية. From the risk factors, we can see from the case above, we can revise it again. It says that the patient is a male and he's 48 years old. So we can see that there are already two risk factors. The age. So the age from 40 to 70 years old is a risk factor. Also, he's a male already. So we have two risk factors. Also, we have the weight itself. He weighs 140 kilos, or we can say from the BMI, 40 BMI and above also is a risk factor, or we can say that the obesity itself. Also, the history of nasal congestion. From the physical examination, it says that he has boggy nasal mucosa. It may indicate that he has chronic allergy or turbinate hypertrophy, for example. So also it is considered as a risk factor as well. Excellent, Dr. Mohamed. So now, beside this case, can you summarize the risk factors in general for sleep apnea? Yes. So in general, the risk factors, we can say male gender and postmenopausal women, certain ethnicities, African, American, Asian are more affected as well. Plus the patients with certain craniofacial features like patients with Down syndrome and acromegaly. الأشخاص اللي عندهم متلازمة داون أو اللي هو التضخم الأطراف بسبب اضطرابات هرمونية ممكن نقول، أو اللي هو اللارج سيركمفرنس أكثر من 17 إنش محيط الرقبة عند الرجال، أو ال 16 إنش أو أكثر عند النساء for women. Thank you, Dr. I'm just add few comments here. So male gender, the males in general are more affected because of the different anatomy of the upper way. Their upper way makes them more predisposed to have sleep apnea because it's more collapsible. Also, postmenopausal women, with menopause, the women lose the progesterone, which is the protective agent from sleep apnea. And also, last point is regarding the large neck circumference. 17 inches in men is equivalent to 43 centimeters, and 16 inches is really equivalent to 41 centimeters. And I'm just saying this because we don't
These are like American standards. We don't use inches a lot here. Instead of that, we use centimeters. طيب دكتور عيسى، ما قصرتوا جميعا، كفيتم وفيتم بمقدمة الكلام حول طب النوم ومشاكل سليب أبنيا وتعريف الريسك فاكتورز والكوزز وما إلى ذلك. طيب لو جانا بيشنت في العيادة، متى نقرر أن نعمل له سكرينينج للأوبستراكتيف سليب أبنيا أو لا؟ هل هناك كريتيريا معينة أم نعمل للجميع بما أن سمنة منتشرة عند الناس؟ Thank you, Dr. Abdulaziz. Very excellent and good question. So really, it depends on the criteria that you're following or the recommendations that you're following. So the American Academy of Family Physicians, to them, screening is not routinely recommended, whereas the American Academy of Sleep Medicine recommends routine assessment for sleep apnea in each visit, particularly for those who have conditions summarized with the HEART's acronym. So in the HEART's acronym, we have the H that stands for heart failure, E stands for elevated blood pressure, A stands for an atrial fibrillation, R stands for resistant hypertension, 2 stands for type 2 diabetes, and S stands for a stroke. جميل. So anyone with these conditions, you probably need to screen them for sleep apnea. رائع. طيب دكتور عيسى، جميل الكلام اللي ذكرته. ممكن تعيد نقطة الهارت من جديد حبة حبة عشان Sure, definitely. So HEART is an acronym, HEARTS. H stands for heart failure, E stands for elevated blood pressure, A stands for atrial fibrillation, R stands for resistant hypertension, T stands for type 2 diabetes, S stands for stroke. Not only that, Doctor, also those who are at a high-risk driving population, like commercial truck drivers, or those being evaluated for bariatric surgery, it is recommended to screen them for sleep apnea. جميل دكتور عيسى. طيب وش عندنا بعد؟ Next is, how do we know that we have sleep apnea? And Dr. Azam will do this part. So please, Dr. Azam. أكيد الأبروتش غالبا يعني بداية الهستوري طبعا دائما نقول بالتأكيد من أهم الأشياء الهستوري. من الأشياء الضرورية طبعا للمريض لما يكون موجود إنه يجيب مع أحد من العائلة اللي يكون معه في الغرفة نفسها، غرفة النوم، الشاهد. طبعا بالضبط الشاهد، عشان يعطينا نستفيد منه صراحة في المعلومات أكثر عن المريض وحالته، لأن زي ما أنتم عارفين أنا ما أقول الشاهد، الضحية مو الشاهد. صحيح، لأن أحيانا يكون في بعض الناس يعني ignored أو شيء زي كذا، فالشاهد يكون موجود يعطينا معلومات أكثر عن المراجع، متى يكون عنده السنورينج، اللونج بوز، الانقطاع في التنفس أثناء النوم. هذه بالأشياء جدا مهمة يعني. as a general يعني most patient with the obstructive sleep apnea present with the daytime sleepiness, snoring, gasping or interruption breathing while I sleep. برضو أيضا لازم we should cover other features like total sleep amount, nocturia, morning headache, sleep fragmentation, sleep maintenance, insomnia and decreased concentration and memory. شكرا لك دكتور عزام. ممكن ننتقل مرة ثانية للدكتور عيسى. دكتور عيسى، كيف ممكن نتأكد أكثر أن هذا المريض عنده daytime sleepiness؟ هل هناك كرايتيريا معينة؟ شكرا لك دكتور عبدالعزيز، سؤال جدا ممتاز. daytime sleepiness is يعني subjective word. Anybody could come to the clinic and say that he's sleepy. To objectively assess the sleepiness, we have what is so-called the Epworth Sleepiness Scale. So this is a questionnaire that asks about the likelihood of sleepiness in 8 situations.
Each situation is given a score between 0 to 3. 3 the likelihood of dozing off يعني الإمكانية أن الشخص ياخذ له غفوة is scored between 3 to 0. 3 is very likelihood that he will doze off. 0 there's no likelihood of dozing off. 1 to 2 is like in between. Now, these situations are if the patient is sitting in a quiet place, if the patient is watching TV, if he is a passenger in a car for a long distance, if he is lying to rest in the afternoon after lunch, if he's talking to somebody, if he's sitting in a car, or if he's sitting after lunch. So these are the 8 situations where you can assess for sleepiness or the likelihood of dozing off. A score that is higher than 10 is considered abnormal, and this patient needs further evaluation to know while he or she are sleepy. Now, just a continuation for your question, what are the criteria that we can use in the clinic or a questionnaire in the clinic to assess for sleep apnea, whether this patient is at a high risk for sleep apnea or at a low risk for sleep apnea? The questionnaire that we can use is called a stop-bang questionnaire. So stop-bang questionnaire is an acronym. Stop-bang is an acronym. Each letter of this acronym stands for a condition. If the patient is positive for each condition, you will give 1 point. And if the points are 1 to 2, this means that the patient is at a low risk for sleep apnea. 3 to 4 points is intermediate risk, and greater than 5 is a high risk for sleep apnea. So let's take them one by one. So S stands for snoring. T stands for tiredness or fatigue. O stands for observed sleep apnea. P stands for history of high blood pressure. So this is a stop. The bang R. B stands for a BMI for greater than 35. A stands for age greater than 50. N stands for a neck circumference greater than 40 centimeter. And G stands for a male gender. So if the patient score answers yes to any of these, you'll give 1 point to each one, and you will add them up. As I said earlier, 1 to 2 points is a low risk, 3 to 4 is intermediate risk, and greater than 5 is a high risk for sleep apnea. عظيم دكتور عيسى، جميل ذكرتها. الأكرومين هذه راح تساعدنا جدا في العيادة لحفظ الكرايتيريا بشكل أسهل. أنصح رزن زملائي بالتقييم المستمر للناس اللي محتاجين هذا التقييم أكيد. وكذلك لو مستعجل ومالك يعني طاقة انك تحفظ هذه الاكرومين، ممكن تستخدم الشيخ جوجل، مليانه الكالكوليشن في النت. كلام مهم صراحه ورائع. تمام صحيح. And by the way يعني MidCalc application or website, this you can يعني use it and it will have this acronym or the questionnaire in الموضوع يعني حيختصر لك الكثير من الوقت. طيب دكتور محمد، ننتقل لك الفيزيكال اكزامينيشن، ايش ممكن نعمل؟ جميل. بالفيزيكال اكزامينيشن في امور مهمه كثير لازم نركز عليها. طبعا we would say in addition to large neck circumference and high body mass index في فاكتورز ثانيه ممكن تساعدنا ان to predict ال OSA او الاختناق اثناء النوم. طبعا include posterior chin position اللي هو احنا نسميها retrognathia. Also reduce distance and increased angles from the chin to the thyroid cartilage and a narrow oropharyngeal opening as well. جميل. Also, just to add to what Dr. Mohamed said, we have deviated nasal septum,
tongue ridging noted with a crowded airway. So all of these are the findings Yes. on physical examination that we have to pay attention to. طيب دكتور محمد, what is the objective way ولا standard of care for diagnosing sleep apnea? جميل. طبعا the diagnostic standard for obstructive sleep apnea is nocturnal polysomnography. طبعا هو السليب لابراتوري المعتمد الستاندرد. We have also home sleep apnea test that can be performed for certain patients but are generally considered less accurate. طبعا الأمور هذه اللي نسويها نوعا ما أدق من ناحية أقل من ناحية الدقة عفوا, لكن احنا دائما نعتمد على النكترنال polysomnography. نعم. Thank you يا دكتور. أنا I just wanted to clarify إن البوليسومنوغرافي ولا اختصارا احنا نسميه الBSG. It is more accurate because you monitor the brain activity, you monitor the eye movements, muscle activity, heart rate and rhythm, respiration, oxygen saturation. So all of these things are considered in the polysomnography or BSG, which makes it very sensitive, very specific test. دكتور عيسى, هذا متوفر عندنا في المملكة بشكل واسع. نعم هو متوفر, تست متوفر, التستين متوفرين أمانة, الBSG والهوم سليب أبنيا تست اللي تكلم عنهم الدكتور محمد. جميل. والمتوفر في بالفاميلي ميديسن عموما أم في تخصصات معينة هي اللي تصرفها؟ هو عادة طبعا لازم تكون سليب سبيشالست على أساس أنك تقدر تطلب these type of test. فإحنا قلنا إنه الفاميلي ميديسن هو sub specialty from other disorders, from other backgrounds like family medicine, neurology, ENT, internal medicine. All of these, sub specialties can do a sub-specialty fellowship in sleep apnea, and subsequently they can order these type of tests. جميل عظيم جدا. الآن we would like to, إذا تسمح لي دكتور عبدالعزيز, إحنا نبغى نتكلم عن المانجمنت لأن هذا very important thing. صحيح بالتأكيد. So first of all, we need to focus on lifestyle modification. Lifestyle modification and weight loss are very crucial for obstructive sleep apnea. بكل تأكيد. نعم, لأنه دراسات بيّنت إن a weight reduction of 5 to 7% can change the severity of sleep apnea. Now, this being said, the gold standard and the first-line treatment for obstructive sleep apnea is the continuous positive airway pressure. CPAP صحيح. فهو الجولد ستاندرد. الآن في مشكلة, أنت imagine إن you are sleeping and a foreign body is on your face. Compliance is going to be a major issue. So this is the major or the most common, limitation to the CPAP. صحيح. However, it stays as the gold standard treatment for obstructive. واعتقد انه مزعج حتى في غرفة النوم, يعني له اصوات كثير. صحيح. الواحد انتقل من مشكلة الى مشكلة. فانا اشوف ان الواحد يعني يركز اكثر على اللايف ستايل موديفيكيشن قبل ما ينتقل للمرحلة اللي بعدها. Definitely. طبعا من المانجمنت بعد ممكن دكتور عزام قول لنا when do you refer patient for surgical, when do you do a surgical referral? طيب, surgical referral may be helpful if nasal obstruction reduce positive airway pressure adherence, or in certain cases of severe obstructive sleep apnea with poor positive airway pressure adherence, where hypoglossal nerve stimulation therapy or maxillomandibular advancement surgery might be helpful. Interventions not recommended include isolated oxygen treatment for patients who cannot tolerate other therapies, as well as topical nasal steroid for the sole purpose of improving positive airway pressure adherence. طيب دكتور عزام, يعطيك العافية. أعتقد كذا إحنا خلصنا الكونديشن الأول اللي هو obstructive sleep apnea.
ممكن صحيح. الآن أتوقع خلصنا الكيس الأول، الحمد لله، يعني الأمور جدا طيب. Shingles is a painful disease that can have serious and long-lasting complications. And the burden of shingles increases as the person ages, with the steep increases in adults above 50 years due to age-related decline in immunity. Shingles vaccine can provide up to 90% protection against shingles. Saudi Arabia's Ministry of Health recommends 2 doses of Shingrix, 2 to 6 months apart, for all adults ages 50 years or older in their national immunization schedule. بارك الله فيكم ويعطيكم العافية. أعتقد دكتور عيسى الآن إحنا بننتقل على الأرق، الإنسومنيا. الإنسومنيا من أكثر المشاكل كذلك شيوعا عندنا، ومثل ما يقول القائل أرق ومثلي يأرق بئس هذا المأزق. هو فعلا مأزق. إحنا إيش ممكن تعرف الأرق؟ يعطيك العافية دكتور. فإحنا الآن خلصنا obstructive sleep apnea. We will switch gears and start talking about insomnia. And we will use the same patient from the previous scenario. So the same patient started using the CPAP. Now he cannot sleep. And this has been going on for 3 weeks. So Dr. Mohamed, we know that this patient has insomnia. Can you explain insomnia for us and for the listeners? Of course. Insomnia is one of the most common sleep disorders, and it is defined as difficulty initiating or maintaining sleep or early morning awakings, resulting in daytime consequences. يعني باختصار إنه صعب إنه يدخل في النوم أو إنه يحافظ على النوم، يصحى كل شوي. ممكن هذا يؤدي لعواقب يعني مستقبلا عند الشخص نفسه. تمام. إيش تقصد بالعواقب دكتور؟ جميل. العواقب طبعا في نوعين من العواقب، يعني نقدر نقول في اللونج رن وفي اللي هو تجيك على الداي تايم يعني بشكل يومي. اللونج ران نقدر نقول إن في أمور زي الدبريشن، الانكزايتي، ممكن يكون سوسايدال ايديشن، بعدين ممكن تأثر على الكارديوفاسكولار سيستم، يصيب الشخص بالديابيتس، بالهايبرتنشن، ممكن تزيد المورتاليتي والانكريز ريسك اوف الزهايمر ازول. الأمور الثانية بشكل يومي نقدر نقول اللي هو يزيد التعب، الفتيق عند الشخص، يكون عنده difficulty with memory، يكون عنده يعني. أيوة، والكونسنتريشن بعد، يكون في بعد في disturbance في المود والirritability بشكل عام. هذا تكون بشكل يومي، لكن على اللونج ران زي ما ذكرناها قبل شوي. جميل، يعطيك الف عافية دكتور محمد. أي إضافة أخرى؟ دكتور محمد يعطيك العافية أولا. ثانيا إيش أنواع الإنسومنيا اللي عندنا؟ جميل. طبعا أنواع الإنسومنيا عندنا الآن نقدر نقول حنا عندنا الكرونيك إنسومنيا وعندنا الأكيوت أو شورت تيرم إنسومنيا. نقدر نقول الكرونيك إنسومنيا occurs at least 3 times per week for at least 3 months، يعني تحدث عند الشخص 3 مرات خلال أسبوع لمدة 3 شهور. هذه نقدر نسميها الكرونيك إنسومنيا. في عندنا اللي هو الأكيوت أو الشورت تيرم إنسومنيا. طبعا هذه lasting less than 4 weeks in response to identifiable stressors، نقدر نقول medical illnesses، employment difficulty، أو اللي احنا نسميه interpersonal conflicts. هذه بشكل عام. جميل يا دكتور. أنا بس حاب إني أضيف إضافة إنه the ICSD-3 اللي هي International Classification of Sleep Disorders، الآخر version identifies 3 distinct types of insomnia. So we have, as you said, short-term insomnia, chronic insomnia, and other types of insomnia which does not meet criteria for either the first or the second type. Whereas in the previous editions, insomnia has been classified into chronic insomnia disorders, primary and comorbid types, but this has been eliminated because they did not improve the diagnostic accuracy. الآن دكتور عزام، ممكن إنك تقول لنا إيش الريسك فاكتورز for insomnia؟ بالتأكيد طبعا العوامل الخطر الموجودة احنا نقسمها إلى قسمين.
عندنا strong risk factors وعندنا weak risk factors. السترونج ريسك فاكتورز عندنا طبعا النساء بسبب التغيرات الهرمونية اللي تكون عندهم، التقدم العمر برضو، المشاكل الصحية المزمنة مثل ما ذكر الدكتور محمد، السكر والضغط وأمراض القلب، طبعا برضو مشاكل الألم المستمر المزمن، المشاكل النفسية مثل الانكزايتي والدبريشن، استخدامه للكحوليات والمواد الخطيرة، البور سليب هايجين وتروماتيك برين انجري. طبعا العامل الأقل خطرا تعتبر مثل استخدامه بعض الأدوية، السفر القريب يعني من فترة بسيطة، العمل لفترات أطول في الليل، التغير في الهرمونات أو في الغدد، برضو sedentary behavior يعني it can affect يعني. جميل يا دكتور. طيب دكتور, how do you approach these patients? يعني somebody comes to you in the clinic, you want to start approaching this case. How do you approach it? طبعا مثل ما ذكرنا في الكيس السابق ان الهيستوري يعتبر جدا مهم، وفي الكيس هذه اللي هو الانسومنيا الهيستوري يعتبر جدا كافي بالنسبة حق تشخيص الحالة. طبعا لابد نسأل المريض عن متى ذهابه للنوم، متى وكم نسبة أو عدد ساعات النوم، متى يصحى من النوم، إذا في عنده انقطاعات في النوم متى تكون أي وقت، الكواليتي والكوانتيتي اوف سليب برضو، إذا فيك عنده تقطعات في النوم أو جلوس أثناء النوم بين فترة وثانية برضو لازم تكون في الحسبان هذه. أيضا لازم يكون في إكسبلور للأذر ميديكال كونديشنز مثل الكرونيك بين، هوت فلاشز، الثيرويد ديسفانكشن، ريستلس ليج سيندروم، أور السليب أبنيا برضو. أيضا مثل ما ذكرنا السايكاتريك إلنس، الميديكيشن مثل ستيمولانت، كورتيكوستيرويد، الأنتي ديبريسنت والدايوريتكس، الريجولار وورك أورز، ومثل ما ذكرنا إذا كان في النايت تايم فورك يعني إنه يستمر لفترة أطول في الليل في العمل، الفلايت ترافلز، إذا كانت في فترات طويلة في شورت تيرم انسومنيا أقل من أسبوع أكثر من أسبوع، برضه هذا تأثر بناء على السفر، لأن السفر يكون أحيانا مؤثر في موضوع الانسومنيا. طبعا النقطة برضو المهمة إن إحنا يكون في physical examination. physical examination it help identify and rule out comorbid medical condition such as sleep apnea and hyperthyroidism. مثل ما ذكر أيضا الدكتور عيسى، عندنا الكويستشنيرز، عندنا نوعين من الكويستشنيرز نقدر نستخدمهم عشان تساعدنا في تشخيص الانسومنيا، اللي هو الانسومنيا سيفيريتي اندكس والابورث سليبنس سكيل. طبعا النقطة أيضا جدا مهمة لازم نذكرها اللي هو سليب دايري. لازم نسأل البيشنت عشان يعبي الكويستشنيرز كل صباح لمدة أسبوعين، نعرف من خلالها identify the quality and quantity of previous night sleep with details of bedtime and raise time, total time slept and number of nocturnal awakening. طيب أيضا من الأشياء اللي ممكن تدعمنا في certain cases يعني اللي هو البوني سومونوغرافي مثل ما ذكر الدكتور عيسى to help to rule out sleep apnea and periodic limb movement when suspected and failure to respond to conventional treatment. جميل جدا. طيب دكتور, في investigations معينة نحتاج إن احنا نسويها ولا لا؟ طبعا إذا كان في suspected للثيرويد abnormalities أو dysfunction ممكن نحن نعمل TSH to rule out الثيرويد. يعطيك العافية دكتور عزام. So now we covered insomnia, we covered the definition, the types of insomnia, the approach for insomnia. Let us move to the management of insomnia. And before we go there, I think that it is very essential to set primary goals for the management,
to have realistic goals with our patients. So one of the goals should be improving the sleep quality and the quantity. The other goal is to improve insomnia-related daytime dysfunction. Now, when it comes to management, we have two types of insomnia that we need to manage. We have the acute insomnia and the chronic insomnia. So, Dr. Mohamed, can you tell us about the management of acute insomnia? ممتاز. Acute insomnia usually results from physiological or psychological stress. So patients usually can identify the immediate precipitant. طبعا في عندنا الأمور مهمة ممكن نعددها. First thing is to discuss the role that the stressor is playing and assess the level of distress. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية, education can provide acceptance of the temporary sleeplessness. في عندنا mild cases وفي عندنا severe cases. للmild cases ممكن reassurance والplan مع follow up within 2 to 4 weeks to reassess additional cases. Current symptoms بعد والanxiety to reinforce good sleep habits. هذه للmild cases. For severe cases شيء مهم اللي هو short term use of hypnotics بشكل عام. هذه طبعا مهمة من عدة أمور. رقم 1, it helps to control the interference with daytime function and escalating anxiety. رقم 2, it minimizes the additional psychological and physiological I would say stresses. It reduces the development of dysfunctional cognitive and behavioral responses. وبرضو تقلل من الاحتمالية من الإصابة بالإنسومنيا المزمنة أو الكرونيك إنسومنيا. فهذه بشكل عام في الأكيوت إنسومنيا. نعم. جميل دكتور. في نقطة بس حاب إني to highlight إن the use of hypnotics should be after a mutual agreement with the patient and discussing the risk and benefits of using the hypnotics. It always starts with a discussion between you and your patients whether the use of hypnotics is necessary or not. Now, we covered the acute insomnia. Let us move to chronic insomnia. For chronic insomnia, behavioral intervention are the mainstay for treatment. So, cognitive behavioral therapy is preferred to hypnotic medication because it has better long-term effectiveness and fewer side effects. Under this umbrella, we have different things. So can you tell us what are the parts or the things under cognitive behavioral therapy that we need to discuss with our patients? Dr. Azam. Well, we have sleep hygiene, stimulus control, sleep restriction, relaxation training also. Thank you, Doctor. What do you mean by sleep hygiene? Okay. Regarding of sleep hygiene, احنا دائما ننصح المراجعين لما يجون عندنا انهم يبتعدون من شرب القهوة. زي ما انتم عارفين يعني احنا في السعودية عندنا ادمان شرب القهوة. فاحنا ننصح المراجعين دائما ان بعد الساعة 2 يعني الظهر، وهذا يعني احنا قد ما نقدر نحن يعني في ابعد وقت او اقرب يعني قد ما يقدرون انه ما يكون وقت متاخر او قريب من وقت النوم، يعني انهم يبتعدون عن شرب القهوه. الشغله الثانيه اللي هو افويد تناول كميه كبيره من القهوه نفسها، ما يتعدى 2 إلى 3 أكواب طبعا في اليوم. برضو اللي هو keep sleep environment comfortable، يعني لازم تكون البيئة مناسبة جدا للنوم. Thank you, Doctor. And I just wanted to highlight in the sleep hygiene in itself, or it cannot stand alone as a treatment for chronic insomnia. It has to be combined with the other interventions as well.
but it is very essential and important thing that you need to educate your patients about. So this is sleep hygiene. You talked about, or you mentioned, stimulus control. What do you mean by stimulus control? تمام. بالنسبة حق الستيمولس كنترول، احنا برضو من الاشياء اللي نذكرها دائما للمراجعين ان ما يروحون لغرفة النوم او الفراش النوم الا اذا وصل مرحلة انه يبغى ينام. طيب وحتى لو راح للفراش او لغرفة النوم ان ما يتم على الفراش اكثر من 20 دقيقة لو النوم ما وصل. يعني كثير من المراجعين يتأزم من موضوع انه والله انا اطول فترة كثيرة في الفراش بدون ما يجيني يعني، او في السرير بدون ما يكون عندي رغبة في النوم. فاحنا نقول 20 دقيقة، اذا ما وصل النوم ممكن على طول انك تغادر الغرفة. طيب ولا ترجع مرة ثانية للسرير الا اذا وصل النوم يعني. جميل جدا. فهذا stimulus control is to establish an association between the bed and the sleep, because with a chronic insomnia you establish a negative association. So what we want to do is we establish a positive association between bed and sleep. جميل جدا دكتور عزام. Now let me ask دكتور محمد, what is a sleep restriction دكتور محمد؟ جميل. طبعا السليب ريستريكشن بشكل واضح وبسيط it aims at limiting the number of hours in bed to match the actual number of hours spent asleep. باختصار انه لما الشخص يروح للسرير مثلا بوقت معين لكن ما يكون فيه نوم، ما يجيه نوم الا بعد يمكن 2-3 ساعات، فحنا نقول للشخص انه لا، روح للسرير لما يكون الوقت اللي فيك النوم، ما تروح بالوقت الفلاني اللي يكون مبكر نوعا ما. فهذا باختصار هذا الفكرة السليب ريستريكشن. وبرضو انه لازم تحط لك وقت تنام فيه ووقت ان متى تقوم فيه بشكل منتظم، وحاول انك تبتعد عن اللي هو النابس او القيلولة اثناء اليوم، بحيث انه خلاص يجي نهاية اليوم يكون عندك مثلا خلاص خدت تعبك خلال اليوم، يكون عندك قابلية أن يجيك النوم بشكل سريع. هذا راح يفيدك بشكل واضح يعني. جميل دكتور، الله يعطيك العافية. هو الفكرة طبعا في شوية overlap between sleep restrictions وال stimulus control، لكن الآيديا من sleep restrictions إنه من اسمه sleep restriction يعني إن احنا نقلل الوقت اللي الشخص يمضيه في السرير وهو مش نايم. فإذا إنسان قال لك أنا أروح السرير الساعة 9 بالليل وأصحى الساعة 6 صباحا، لكن أنا فعليا ما أنام إلا 6 ساعات، فهذا الشخص يجي يقول له لا تروح السرير إلا على منتصف الليل واصحى الساعة 6 صباحا، وشوي شوي تزيد ساعات النوم بمقدار نص ساعة مثلا كل أسبوع. فهذا المقصد من السليب ريستريكشن. وواقعا الدراسات بيّنت أن الستيمولس كنترول والسليب ريستريكشن are the two most powerful tools to help with chronic insomnia. Relaxation training تكلمنا عنها باختصار دكتور. جميل. الريلاكسيشن ثيرابي نعتبرها من الأمور المهمة، بحيث أن الشخص يستعد للنوم أو يجهز المحيط اللي حوله بحيث أنه قبل لا يدخل بالنوم. مثلا عندك بعض الأشخاص ممكن يفضلون يمارسون رياضة اليوغا، ممكن بعض الأشخاص يستخدمون بعض الأمور اللي تساعدهم على أن يعملون ريلاكسيشن للمسلز في جسمهم بشكل عام. فهذه الأمور ممكن بشكل عام تساعد الشخص تعمل ريلاكسيشن قبل النوم باختصار يعني. جميل يا دكتور. فإحنا كذا غطينا الجزئية المهمة اللي هي non-pharmacological management of chronic insomnia. نيجي الآن نتكلم عن الpharmacological treatment for insomnia. وحقيقة في أكثر من طريقة نحن نقدر نتكلم فيها عن الpharmacological intervention، لكن أسهل شيء في رأيي نحن نقسم الpharmacological intervention إلى 3 broad categories. الكاتيجوري الأول اللي هو
herbal and nutritional supplement. فهذه مثل valerian root. وهذه عادة احنا نقول recommendation عليها إنه the use of these medications demonstrated mixed efficacy في trials. This is why we don't recommend them for the chronic insomnia due to relative lack of efficacy and safety data. فهذا الكاتيجوري الأول. الكاتيجوري الثاني اللي هو over the counter medications like الانتيهستامينز مثل diphenhydramine and so on. طبعا هذه they have insufficient evidence for use in chronic insomnia, and this is why we don't recommend using them. The third category is prescribed medications. Under this category, there are different subcategories. So one, we have short intermediate acting benzodiazepines like lorazepam. Well, these medications are, they are associated with high risk of dependence. So this is why we try and stay away from them. The second subcategory is non-benzodiazepines, hypnotics, like zolpidem. And, if you're going to use them, you have to educate your patient that they are associated with these, it could be associated with sleepwalking and subsequently accidents and so on. So you have to educate your patients about the possible side effects. And then you have the melatonin receptor agonist like Ramiltion. Unfortunately, I haven't seen it here in Saudi Arabia. And we have the sedating antidepressants like trazodone and amitriptyline, mirtazapine. These are very commonly used medications, and they work best if they are being used for patients with comorbid depression. And lastly, we have the anticonvulsant medications like gabapentin, but may only be appropriate for patients with comorbid insomnia who may benefit from primary action of the drugs. So now I think that we have finished this case. So we covered both obstructive sleep apnea and insomnia. شكرا لك دكتور عيسى، كفيت وفيت بالكلام صراحة. إذا قلنا نبغى منك تيك هوم مسج للريزيدنت في العيادة، إيش ممكن تعطيهم نصيحة؟ So my message for our residents is you are the future. Now family medicine is evolving. So if you have patients and you suspect that they have sleep disorders, you can start by approaching these patients with the tools that we have discussed. You can do the studies, the lab testing. You don't have to have a sleep lab. You can always refer these patients if you are in doubt, but you can approach them by obtaining the history, doing the basic labs. Like insomnia, you don't have to have a polysomnography. You can treat them yourself. So this is my message for you. Try always to do your part, and if you cannot, if there are things that needs advanced assessment, always don't hesitate to refer to the specialist. Thank you. شكرا لك دكتور عيسى. أتوقع أنك وصلت الرسالة الكاملة والمختصرة في التيك هوم مسج لزملائي الريزيدنت. أتوقع كذا نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن هذه المعلومات كانت مفيدة لكم وقابلة للتطبيق أعزائي المستمعين. لا تترددوا في مشاركة هذه المعلومات مع زملائكم. أشكر ضيوفي الكرام اللي شاركوا معنا اليوم، دكتور عيسى، دكتور محمد، دكتور عزام. شكرا، الله يعطيك العافية. جد يعني سعدت اليوم بوجودكم معنا. كنتم جايين من الأحساء، ما شاء الله ما قصرتوا وأسعدتونا. الله يعطيك العافية. إن شاء الله نحن قدمنا مادة يعني مفيدة وممتعة إن شاء الله. بلا شك، وهذا الشيء حيسعد زملائنا أيضا بإذن الله. شكرا جزيلا لكم وشكرا على حسن الاستضافة. الله يعطيكم العافية صراحة. اليوم استفدنا، إن شاء الله أن استفدنا وأفدنا إن شاء الله. أكيد جدا. عزيزي المستمع، إذا كنت ترغب في الانضمام إلينا وتصبح ضيفا في ريفايف FM، فيمكنك ملء نموذج الطلب الموجود في المربع الوسط أدنى.
هذا البرنامج يقدم لكم تحت مظلة الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع. يمكنكم مشاهدة حلقاتنا على أبل بودكاست وكذلك على اليوتيوب. كان معكم محدثكم عبدالعزيز محمد الزغيبي. ألقاكم على خير في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.